Bonsoir, messieurs, dames. Buenas noches, señoras y señores. And good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to the annual Congress of the UIA here in Toronto. This is a very special year for us, for the UIA, since it's the 90th anniversary and birthday of the association, and it's as well a Women's Year. For the first time, pour la première fois, nous avons une femme comme présidente, c'est Laurence Vaury. We also have Jacqueline Bard as president of the Congress, and we have the honor of having the Minister of Justice that is also a woman. Thank you very much for being here tonight. Oh well, you also have me, a young woman, charming young woman, as a Master of Ceremonies. So it's a women's year. I would like to talk about a little bit of Toronto. Toronto is a city made of immigrants, made of refugees and of foreigners. It's a city that is vibrant, that is dynamic, that is in constant change. It's a city that welcomes everyone, that welcomes refugees, that welcomes everyone in the world. And it's as well the economic heart of Canada. So I'm sure we're all going to enjoy very much this city, the Congress, and today's ceremony. Without any other delay, I would like to present our terrific president, Laurence Vaury. Thank you. Madame la ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations canadiennes, Canadian Bar Association, Fédération des ordres professionnels du Canada, Law Society of Upper Canada, Barreau du Québec, Ontario Bar Association, Barreau de Montréal. Représentants des organisations internationales et régionales, IBA, IGA, IPBA, UIBA, Fédération des barreaux d'Europe, CCBE, il y en a encore, des organisations nationales provenant d'Allemagne, de Belgique, du Brésil, du Chili, des États-Unis, de Guinée équatoriale, de France, du Mexique, New South Wales, République tchèque, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, ainsi que des organisations locales d'Alger, Barcelone, Bruxelles, Fès, Genève, La Plata, Mexico, Hong Kong, Kinshasa, Macao, Marrakech, Milan, Paris, Punjab et Turin. Chers invités, chers amis, bienvenue à Toronto. Je suis ravi de vous y accueillir pour notre 61e congrès. Nous sommes presque 900 en provenance de 76 pays. Le programme scientifique est riche et varié. Je suis certaine que chacun y trouvera ce qu'il cherche. Mais un congrès UIA n'est pas seulement un forum de formation. C'est aussi un lieu de rencontre et d'amitié. Pour ceux qui y participent pour la première fois, une bienvenue toute spéciale. Vous entrez aujourd'hui dans la grande famille de l'UIA et je suis certaine que vous ne le regretterez pas. Au moment où nous avons la joie de nous retrouver, je voudrais aussi avoir une pensée pour tous ceux qui ne peuvent être parmi nous ce soir, que ce soit pour des motifs personnels ou tout simplement parce que le visa nécessaire ne leur a pas été octroyé. Je vous souhaite à tous un très bon congrès. Thank you very much, Laurence, for your words and your comments, and thank you very much for the enormous amount of work you put into the UIA this year. We're all very grateful. Now I'm delighted to present a notary, very important notary. I'm president of the Federation of Law Societies of Canada. That is Maurice Piette. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame la présidente Vaury, distingués invités, Mesdames, Messieurs, it's my distinct pleasure and indeed a profound honor for me to introduce our keynote speaker, the Honorable Jody Wilson-Raybould, Minister of Justice and Attorney General of Canada. Comme dans d'autres démocraties parlementaires, la ministre de la Justice est la conseillère juridique principale du pouvoir exécutif du gouvernement. Au Canada, un des rôles les plus importants de la ministre
est de veiller à ce que l'ensemble des lois fédérales respectent notre charte des droits et libertés. Cette charte, qui est un précieux pilier de la primauté du droit dans ce pays, ainsi qu'un exemple à suivre par les systèmes juridiques ailleurs dans le monde. Il convient donc que notre ministre de la Justice prenne la parole devant un auditoire international si distingué, qui est si profondément concerné par les droits de la personne et la primauté du droit partout à travers le monde. Minister Wilson-Raybould is a member of the UIA Nation. She became Canada's Minister of Justice in November 2015, and before entering federal politics, she was a Crown Prosecutor in British Columbia, and then a BC Treaty Commissioner responsible for overseeing the negotiations of treaties between British Columbia's First Nations and the provincial and federal governments. She was elected as a regional chief of the Assembly of First Nations in BC in 2009 and re-elected in 2012. Her active involvement and indeed leadership in her community and in Indigenous affairs in Canada are all marks of her career and speak volumes about her qualifications to bear the heavy responsibilities that accompany the role of Minister of Justice. Please join me in welcoming Minister of Justice and Attorney General of Canada, the Honorable Jody Wilson-Raybould. Well, thank you, President, for that very kind introduction. Gala Kasla, good evening, everyone, and welcome. I first wanted to start off by acknowledging the traditional territory of the Indigenous peoples of this land, whose territory we're conducting this important business. And I'm very happy to be here at this important conference for some 900 lawyers from 76 countries throughout the world, lawyers that come together to discuss the state of the legal profession at the international level. And I'm also pleased to be here and bring greetings on behalf of the Right Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, during this Canada's 150th year of Confederation. So welcome everyone to Canada. I was very interested and pleased to see the three themes that were chosen for this particular conference. Certainly business and human rights and transitional justice. Those themes relate directly to the comments that I want to share with you tonight. In Canada, both of them, of course, directly relate to the experience of Indigenous peoples, our history of colonialism, and our current work and efforts as we move forward as a country with reconciliation. They connect to the reality that Prime Minister Trudeau spoke about at the United Nations General Assembly a few weeks ago, where, while affirming that Canada is one of the most diverse, peaceful, democratic, respectful, and cohesive nations on earth, it also has a history of colonization that has resulted in ongoing marginalization, poverty, and poor socioeconomic conditions for Indigenous peoples. As the Prime Minister made clear to the world, Indigenous peoples have not always been the recipients of the positive values that the world associates with Canada. But we can, we must, and we will do better. So I cannot think of a more timely or more important topics than the ones you've chosen to focus on over the next number of days. And tonight I would like to share with you some observations about this moment in our history regarding Crown Indigenous relations, and in particular the need for bold, transformative action to be taken now. But before I go on, and as is customary in my culture, I would like to first properly introduce myself and tell you a little bit about my journey that brought me here today. I come from the Muskima, Zawadanuk, and Liquichta people of the west coast of Canada.
We are part of the Kwakwaka'wakw Nation, also known as the Kwakwala-speaking people, and I am a member of the Eagle clan. My traditional name is Puglas, which means a woman born to noble people, and my grandmother, Pugladi, gave my sister and me our names in a potlatch, which is our traditional form of governance, when we were 6 and 5 years old, respectively. My sister Corey received my grandmother's name, Pugladi, which means a good host, and is the highest ranking name in our clan. My grandmother ensured both my sister and I knew our culture, our values, the laws of our big house, and how to conduct ourselves as leaders. My father is the hereditary chief, or Hamatsa, of our clan. His name is Himats Klalilikla, which means number 1 amongst the eagles, the chief that is always there to help. My grandmother and father both advocated for the full inclusion of Indigenous peoples in Canada. Indeed, my father's sphere of influence extended far beyond our clan. He became a lawyer and participated in the constitutional conferences held by the Government of Canada in the early 1980s and led by then Prime Minister Pierre Trudeau. And yes, it is remarkable that my father and the father of our current Prime Minister went toe-to-toe during these important and transformative constitutional discussions for our country. In short, my upbringing, my education, my profession, and my personal experiences have all helped shape my worldview and strengthen my determination to achieve reconciliation between and among all peoples in Canada. For many years, I've worked alongside amazing Indigenous leaders who have fought for change in laws and policies of Canada's federal government regarding Indigenous peoples. And now it is my immense privilege and responsibility to do this important and necessary work as the 51st Minister of Justice and Attorney General of Canada. To tell the story of Canada truthfully, as we must, in addition to all of our achievements, we have to acknowledge, as our Prime Minister did, a darker chapter in our history. That being the impact of colonization, as well as the resilience of generations of Indigenous peoples seeking justice to ensure the survival of their cultures, languages, and way of life. It is this aspect of Canada, the reality of colonization and the work of rebuilding, that is the core of realizing a new nation-to-nation, government-to-government, Inuit to Crown relationship or relationships, something of which our government is fully committed. This work of reconciliation is moving forward. So to reflect a little bit on our history as a country, when the Fathers of Confederation came together in 1864 in Charlottetown, and then again a year later in Quebec, to lay the foundations for what is Canada, Indigenous peoples were not present. They were left out. This despite the early treaty making and the many political and military alliances made with Indigenous peoples under the auspices of the Royal Proclamation of 1763. During the time of the proclamation, the colonial authorities recognized the power of the nations or tribes of Indians and the need to treat accordingly. Before Confederation, some of the tribes indicated their assent to treaty by presenting officials of the Crown with wampum. The wampum belt reflects an understanding that neither group will force their laws, traditions, customs, or language on the other, but will coexist peacefully through mutual recognition. Unfortunately, after Confederation, Crown policy became one of assimilation and denial, not mutual recognition. And one of the most insidious of the tools used to propagate this policy was the Indian Act, imposing alien structures of governance, as well as creating the residential schools whose intention was to remove the Indian from the child.
Rather than being citizens or members of a nation or tribes of Indians based on a treaty relationship as symbolized by the wampum belt, under the Indian Act, the Indian, now a defined legal construct, was made a ward of the state, the government its trustee until assimilation was complete. The fact that Indigenous peoples were left out of Confederation as partners and then governed under colonial legislation, such as the Indian Act, has had far-reaching implications for Canada in the tumultuous intervening years. In many ways, what we are doing today is correcting this mistake, completing the unfinished business of our Confederation. So, looking forward, how do we deconstruct our colonial reality and get back to the relationship as symbolically represented by the wampum belt? How do we, as a government, support the rebuilding of Indigenous nations within Canada? First, it means confronting the reality of our history, something of which the report of the 2015 Truth and Reconciliation Commission established to address the legacy of residential schools is helping us to do. Moreover, beyond the necessary truth-telling and healing, it means working to transform patterns of relations today and into the future through new types of arrangements, agreements, mechanisms, and constructive arrangements with Indigenous peoples. It will ultimately require undoing the Indian Act and other legislation that have remnants of colonialism. It also means creating laws and policies that recognize Indigenous governments and lands. Over the last few decades, the term reconciliation has been used to describe this process of rebuilding relations, whether in decisions rendered by the court, the findings of independent commissions and inquiries, or more generally in discussions within civil society. The growth in dialogue amongst Canadians about reconciliation is, of course, important and necessary. However, in my view, reconciliation is not possible without recognition. Indeed, recognition must occur before reconciliation can begin to manifest itself in our lives and in our relationships. Let me explain. In thinking about recognition, one might be forgiven for thinking that progress made during our country's recent history would have already ended the period of denial. While it was illegal for Indigenous peoples to raise issues of title and rights in the courts until the 1950s, since then, and for the last 60 years, Indigenous peoples have won dozens of court decisions affirming their rights and establishing a legal basis for which reconciliation should occur. In 1982, with the repatriation of the Constitution and the adoption of the Charter of Rights and Freedoms, Section 35 was enshrined in our Constitution, clearly recognizing and affirming the rights of Indigenous peoples. There have also been a number of successful land claims and self-government agreements negotiated. But despite all these important developments, many aspects of the relations between Indigenous peoples and the Crown are still based on denial rather than recognition. For example, Indigenous peoples have had to prove their rights in court, despite the fact that they are recognized in Section 35 of Canada's Constitution. Such a process often costs Indigenous peoples millions of dollars and takes years. Similarly, most of our laws and policies, such as those around land and resource decision-making, do not properly consider the existence of Indigenous title and rights. Underlying all of this, of course, is that colonial legislation, such as the Indian Act, continues to govern the lives of many Indigenous peoples and communities across the country. To simply say to Indigenous peoples, let's reconcile, while still demanding that rights are only relevant if proven in court or may be recognized at the end of protracted negotiation, is not true reconciliation.
So too is not acting to undo colonial laws and legacies that are based on denial. For reconciliation to fully manifest itself in Canada, denial must be ended in all its aspects, and recognition must form the foundation of relations. So that brings us to this moment in history, one which I call the age of recognition and reconciliation. It is no easy task to move from denial to the recognition of rights when laws, policies, and practices have been built one way for 150 years. This is why our government is taking a systematic and coherent approach to this work. To inaugurate this shift in 2016, our government fully endorsed the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples without qualification, with a commitment to its full and effective implementation. Following that, last winter, the Prime Minister formed a working group of federal ministers to review federal laws, policies, and operational practices to ensure that they are aligned with Section 35 of Canada's Constitution and the United Nations Declaration, and to ensure that all aspects of Canada's relationship with Indigenous peoples become rooted in the recognition of rights. The working group's mandate is nothing short of transformative, and it is an honor to be asked to chair this work. So in July, the working group released principles respecting the Government of Canada's relationship with Indigenous peoples. These 10 principles outline a new approach to the government's relationship with First Nations, Inuit, and the Métis Nation, as well as a new way of engaging with them. They explicitly articulate that the Government of Canada is making a definitive departure from the past, from the denial of rights, disempowerment, and assimilation, and is making a shift to relationships based on the recognition of right, respect, cooperation, and partnership. These principles are rooted in Section 35 of the Constitution Act 1982, informed by the United Nations Declaration, and in addition, they are inspired by reports of the Royal Commission on Aboriginal Peoples from 1996 and the Truth and Reconciliation Commission's calls to action. These 10 principles are a new starting point for the government to engage and cooperate with Indigenous peoples. They respond to the call that Indigenous peoples have been making for generations, that reconciliation begins with recognizing Indigenous rights, and that we must work together to ensure the just and implementation of those rights. These principles emphasize this and are consistent with Articles 3 and 4 of the United Nations Declaration in that they recognize the right of Indigenous peoples to self-determination and the inherent right of self-government. This also leads to the need for a new fiscal relationship, one that supports Indigenous governments in exercising their right to self-determination over land, resources, and economic development, as well as health, education, and social services. The principles set the tone for federal officials and public servants in their dealings with Indigenous peoples. While they outline the scope of government's work, they also set the direction for where we want to go. In my mind, the fundamental next step is to extinguish the legacy of denial that lies at the heart of federal laws and policies and replace it with the recognition of rights. While the principles we released speak to doing this, they cannot operationalize themselves. The same is true for the United Nations Declaration. Words in themselves are not enough. Action is needed. And together we, in full partnership with Indigenous peoples, need to confirm the action we are going to take, the next step on the path of recognition and reconciliation. This is the conversation that we're having as a working group of ministers, as well as individual ministers and departments, have also begun having with Indigenous peoples and groups from across the country. This is the conversation that will continue to intensify in our country.
This is the conversation that I expect to lead to tangible legislative and policy change in the near future, and of course, new patterns of relations. So in the rest of the time I have available, let me share with you a few of my initial thoughts about the key elements of a recognition and implementation of rights framework, one that is evolving through the many discussions we are having here in Canada. A new recognition of rights framework will, at a minimum, need to accomplish the following. Recognition of rights must be affirmed and enforced as the required standard of conduct for all federal government officials in their relationships with Indigenous peoples, including in decision-making, negotiations, and treaty and agreement. Recognition and implementation of rights framework will need to include the implementation of the minimum standards set out in the United Nations Declaration, moving further than simple endorsement and support to actual application of the United Nations Declaration in Canada. Some of this work has already started, but comprehensive mechanisms needed to implement are now required. A recognition and implementation of rights framework will need to contain mechanisms and measures to support nation rebuilding and to facilitate self-determination, including self-government, by Indigenous peoples, including, as a substantive example, transitioning out from under the constraints of the Indian Act. This, of course, is where there lies significant work to be done by Indigenous peoples themselves. A recognition of rights and implementation framework must accelerate the shift from patterns of conflict to those of deep and constructive collaboration and cooperation. While the courts in our country have played a pivotal role over the past many decades in forcing advancement and consideration of Indigenous rights, adversarial court processes are not designed to effect transformation in relations that we all want. We will not build new political, social, and economic arrangements or remove the legacy of denial from federal laws and policies in court. Nor can the courts reconstitute Indigenous nations or rebuild Indigenous governments. As the Attorney General of Canada, I will continue to take steps to move cases out of court, including in the next while by issuing a directive on litigation involving Indigenous peoples. Moving from conflict to collaboration also requires creating a climate where trust can be built. This is something which, for good reason, has always been in short supply in Indigenous Crown relations. To build trust, we have to foster a climate of accountability where actions meet words. Being accountable means being transparent. We will have to be clear with everyone on how historic and modern treaties are to be implemented. Same goes for the United Nations Declaration, as well as the actions that support and facilitate self-government. I hope this gives you a bit of an idea or a sense of the imperatives of this moment in the history of our country. The world has far too few examples of decolonization and reconciliation with respect to Indigenous peoples. The world needs those examples. Canada is striving to be a leader and to set such an example, but tremendous work is yet to be done. And we are at a time when big choices and big actions are demanded. Moving forward, I'm very confident we can, indeed, move Canada from a position of denial to one of recognition, and in doing so, remove the colonial institutions that stand in the way of Indigenous progress, and therefore the progress of our country as a whole. I can tell you from my professional and personal experience that where Indigenous peoples have taken back control of their lives and are well on the path of nation rebuilding, they are doing much better socially and economically than those groups that remain trapped within colonial structures. And the good news is that many communities, as I've said, are already on this path but need support.
there is success and there is hope. As both a proud Indigenous woman and a proud Canadian, I believe that we are at a turning point where young people today in our country and generations to come will experience growing up in a Canada where relations between Indigenous and non-Indigenous peoples have been transformed through a new nation-to-nation relationship, where the nation-to-nation relationship is within the borders of a united Canada, where, and to reflect again on the wampum belt, groups of peoples with different legal traditions coexist side by side within an evolved constitutional framework. A respect for legal plurality and social diversity that is, in many ways, a beacon of hope in an otherwise troubled world of seemingly more inward-looking and ethnically divisive forms of state nationalism. So in closing, let me leave you with this thought. As we celebrate Canada's 150th birthday, think about this anniversary not so much as about celebrating the past, but embracing a new optimism for a future within an even more united and inclusive and just Canada, and making the next 150 years better for all. We all have a role to play in this work, and organizations like yours that advance understanding of the dynamics of justice must continue to shine a light on how this work is progressing. I wish you all the best of luck and discussions and a productive Congress. Gala Kasla, thank you for listening to me. Thank you very much. Thank you very much, Maurice Piet, and thank you very much, Yuri Wilson-Raybould, for your very, very interesting speech. Thank you very much, Jody Wilson-Raybould, for your very interesting speech and especially for taking the time of being here tonight with us. I would like to present now and introduce our president of this Congress, that is Jacqueline Bard, and the floor is yours. Colleagues, friends, and esteemed guests, I would like to acknowledge that we are meeting on the traditional territory of the Mississaugas of the New Credit First Nations. I also acknowledge that the Haudenosaunee, and I would like to recognize the long history of the First Nations of Ontario and the Métis and Inuit people. We thank the First Nations people who lived and live in these lands for sharing them with us in peace. It is a joy for me to welcome all of you to the beautiful city of Toronto for our annual Toronto 2007 International Law Congress. The UIA Congresses provide a context and a venue for us to share legal thoughts, ideas, and compare and analyze best legal practices worldwide. The UIA Congresses also enhance the global legal understanding about the law, the rule of law, the practice of law, and the needs of our local and global clients. These UIA Congresses also help us to develop important friendships and legal networks with peers. Charles Dickens wrote, "It was the best of times, it was the worst of times." This is how I would describe the profession of law today. Never in the history of the world do we have so many written legal instruments to utilize when advocating for our clients. Arguably, as a result of these legal instruments, we have the most civilized societies the world has ever known. Or do we? In our so-called civilized societies, there are many examples of lack of legal order and civilization.
Specific nationalities are banned from immigration. Women are raped and sexually harassed. Frequent attacks and threats against freedom of the press continue to exist. Rise of white nationalism, rise of white extremism, the rise of the religious extremism, terrorism, and attacks on country, cyber, and business personal security, and the abuse of executive power, just to name a few. In some parts of the world, people, children, infants don't even have access to food or water, two very basic human needs. For these people, human rights, as we see them in our countries, are a luxury. How will our growing population survive with climate change? How can the law impact climate change? How can the law address basic human needs better? What types of damages are available for victims of terrorism? These are all important themes which we will be discussing at this Congress. And in this context, we know that our work as lawyers is indeed a profession, a higher calling. We are not simply providing a legal product or a commodity as legal professionals. No. We've come to this Congress to strengthen our advocacy skills, to support the best interests of our clients, to inspire each other to be more competent, to develop and advance our expertise, to become more ethical, conscientious, and businesslike, and to look beyond ourselves and our clients on how we can make the world a more civilized and humane place through our legal study, knowledge, and practice. In closing, I'd like to thank our beloved President of the UIA, Laurence Bory, Jerry Roth, Randy Aliment, Michael Broche, and most importantly, the excellent UIA Secretariat, particularly Marie-Pierre Richard and Melissa Guénin. And I'd also like to thank the Law Society of Ontario and the Federation of Law Societies, Maurice Piet and Jonathan Herman, for their help in organizing the Congress and their extensive work for and in support of the Congress. Welcome to Toronto. Bienvenidos a Toronto. Bienvenue a Toronto. Thank you very much, Jacqueline, for your words, and thank you for all the work you have been putting together this year to make this Congress possible, and you did it finally. It was really difficult. Thank you. Now is the time for the prizes. We're going to start with the second edition of the UIA Rule of Law Award. This is an award that the UIA gives in partnership, and it's a grateful partnership with LexisNexis. Et je voudrais présenter Pascal Morer, qui est le directeur général de l'IROL, de l'Institut pour le Rule of Law de l'UIA. Bonsoir. C'est l'occasion de vous rappeler que le prix UIA Rule of Law Award est distribué chaque année au terme d'un processus assez long qui se base sur des dossiers que vous êtes priés à nous faire parvenir si vous avez des candidatures à suggérer. Il y a un règlement accessible aisément sur le site de l'Internet ou auprès du centre, et je veux attirer votre attention sur le fait que le délai pour nous faire parvenir vos suggestions est le mois de mars 2018. Nous attendons donc avec impatience des dossiers, puisqu'après nous devons les analyser, les trier, en retenir 3 et les soumettre au conseil de président, au comité de direction pour que l'on puisse désigner le lauréat. Le lauréat donc de cette année. Lawyers in Tajikistan are confronted with significant obstacles in the exercise of their professional duties. Legal amendments introduced in November 2015 to the law on the legal profession have increased the control over the licensing of lawyers by the executive branch of the government and cut the number of lawyers licensed to practice drastically.
Ironically, these amendments came just 9 months after the adoption of the new law in March 2015, which originally guaranteed in law the independence of lawyers in line with international standards. The nominee, the lauréat du prix de Rule of Law de l'UIA est M. Noureddinov, Sayegh Noureddinov, qui est le président de l'Union internationale, de l'Union des avocats de la République du Tadjikistan, qui est le premier barreau unifié dans le pays établi en 2015. M. Sayegh Noureddinov a commencé sa profession d'avocat en 1990. Après avoir terminé ses études à l'université, il a été élu juge dans la province du Dushanbe en 1993. Comme juge en charge d'affaires administratives et pénales, il a ouvertement lutté contre l'abus de la détention préventive. Et à une occasion, en tout cas, il a estimé qu'un détenu qui lui était présenté devait être remis en liberté parce que le temps de sa détention préventive devenait excessif par rapport aux charges qui pesaient contre lui et au risque de condamnation qu'il encourait. Pour ce fait, il a été vertement critiqué et attaqué, et il a fini par quitter la magistrature en 1999 pour retourner au barreau et s'adonner à l'exercice de la profession. Il a d'ailleurs été relativement vengé, puisque le détenu en question a par la suite été acquitté. Et il me disait, avec le sourire, lorsque nous discutions tout à l'heure, qu'à l'époque, ceux qui menaient une bataille contre lui avaient réalisé qu'ils avaient commis 2 erreurs. Une erreur en arrêtant ce jeune homme et une autre erreur en le nommant juge parce qu'il était indépendant et qu'il pratiquait l'exercice de la justice avec indépendance et clairvoyance. À son retour au barreau, Sayegh Noureddinov a commencé une lutte assez difficile pour la promotion des droits des avocats, pour la protection des droits des justiciables, pour un accès à la justice pour les indigents, et aussi pour une responsabilité accrue du gouvernement dans l'établissement d'une justice équitable, de qualité et une aide légale normalement donnée à ceux qui en ont besoin. Il a mené ses combats d'avocat, il a pris des risques, il a notamment défendu le président du collège des avocats de Dushanbe, dont il avait été un juge, qui était accusé de corruption dans un procès politique qui présentait pour lui des risques sérieux. Il est un avocat respecté, indépendant, connu pour ses engagements, pour la défense de ses clients et pour la défense des principes dans lesquels il croit. C'est ainsi qu'en 2015, M. Noureddinov s'est présenté à la présidence du premier barreau national du Tadjikistan. Certains, qu'il n'est pas nécessaire de viser, ont tenté de s'opposer à sa candidature, au motif qu'un juge qui avait fait l'objet de critiques et de sanctions ne pouvait pas briguer un poste de président d'un collège d'avocats. Ils ont été déçus d'une part parce que M. Noureddinov n'a jamais été sanctionné pour quoi que ce soit, mais surtout parce qu'il a été brillamment élu comme président, premier président du Collège national du Tadjikistan. D'autres ont alors tenté de faire obstacle à l'exercice de la profession, en invoquant le fait que ses qualifications ne correspondaient pas aux critères du jour. Ils se sont aussi fourvoyés puisque ces qualifications étaient parfaitement valables et qu'elles ont été reconnues, motif pour lequel, évidemment, ils pratiquent toujours la profession d'avocat. Cependant, comme il me le disait tout à l'heure, il ne la pratique plus autant qu'il le voudrait parce que l'essentiel de son temps est consacré aujourd'hui à la défense des barreaux, du barreau et des principes auxquels il croit et qu'il veut faire reconnaître et appliquer au Tadjikistan. La protection des droits individuels des citoyens, l'indépendance de la profession des avocats, l'accès à la justice pour tous les citoyens et notamment les plus défavorisés, une formation sans obstacle pour les avocats et une qualification exceptionnelle de ceux qui pratiquent cette profession.
Monsieur Noureddinov, si vous voulez bien me rejoindre ici sur le podium, je serai ravi de vous remettre le prix qui vous revient. Monsieur Noureddinov ne parle pas l'anglais, ne parle pas l'espagnol et ne parle pas le français. Nous avons donc besoin de mettre au point la traduction qui lui est nécessaire pour comprendre ce que je lui dis, ce que j'ai dit, mais ça il l'avait, mais il ne l'avait plus quand il est monté sur le podium. Je m'excuse pour ces quelques instants de petite confusion. Ok. Alors, il ne reçoit pas de traduction, semble-t-il, donc je vais lui passer le micro immédiatement. Et puis j'espère que les choses vont s'arranger. Ah, c'est vous qui dites. Non, je m'excuse, Monsieur le Président. Oui, pardon. Allez. Le représentant de LexisNexis va prendre la parole et pendant ce temps, nous pourrons régler les petits problèmes de traduction. Merci. Hi, everyone. My name is Loïc Ames. I am the CEO of LexisNexis Canada. I'm really delighted to be here with you tonight for your Congress in Toronto, my adopted home. I am indeed French, and since this is a distinguished francophone audience, I will switch to French for a minute, if you don't mind. Ce prix que nous remettons ce soir est très important pour LexisNexis. Nous avons le privilège de l'avoir créé en partenariat avec l'UIA, et cette récompense distingue les contributions exceptionnelles visant à faire avancer l'état de droit. Faire avancer l'égalité, la responsabilité, l'accès au droit, tout en assurant la transparence, ne profite pas uniquement au bien commun, mais permet également de protéger et de développer l'économie mondiale. Dans un rapport de Gary Haugen et Victor Boutros paru en 2010, intitulé « And Justice for All », les auteurs ont estimé qu'environ 4 milliards de personnes dans le monde vivent en dehors de la protection de l'état de droit. Lorsque nous parlons de l'état de droit, nous voulons dire l'égalité de chacun face au droit. Le droit s'applique à chacun d'entre nous de la même manière, qui que nous soyons et où que nous soyons. Le droit d'être administré par une justice impartiale, le droit d'être correctement publié et accessible. Lorsqu'on ne connaît pas le droit, on ne peut pas se placer sous sa protection. Et le fait que le recours judiciaire doit être accessible dans des conditions raisonnables. L'absence de recours face au tort subi induit la possibilité d'ignorer le droit. Et à cet égard, ce qu'a accompli M. Saïdek Noureddinov est réellement remarquable et une source d'inspiration pour nous tous. Au cours de sa carrière, M. Noureddinov s'est fait l'avocat d'une plus grande responsabilité gouvernementale, d'abord en tant que juge, puis en tant qu'avocat, et à présent en tant que président de l'Union des avocats du Tadjikistan. Il pousse son gouvernement à mener à bien son mandat, qui consiste à établir et à soutenir le barreau. Il a dû relever d'immenses défis, dont Pascal Morin nous a parlé, pour continuer son travail, et il se bat avec détermination pour accroître la réputation et les qualifications de la profession juridique au Tadjikistan. La défense et la promotion de l'état de droit fait partie des valeurs profondes de LexisNexis, et c'est pourquoi nous sommes engagés aux côtés de l'UIA pour permettre l'accès à la justice. Et pour nous, même des moyens aussi simples que la publication des lois est une manière de permettre l'accès à la justice. Au final, nous travaillons au quotidien en tant que citoyens et en tant que professionnels à faire avancer l'état de droit. Nous le faisons en partenariat avec le barreau, les sociétés juridiques, les cabinets d'avocats, les entreprises, les tribunaux et au sein des gouvernements à travers le monde. Nous le faisons aussi en partenariat avec des organisations qui promeuvent l'état de droit à leur manière. Et il y en a une que je voudrais évoquer ce soir, qui s'appelle Innocence Canada, avec qui nous travaillons régulièrement, qui travaille à faire exonérer les personnes injustement accusées et fait un travail absolument remarquable dans ce pays. Dans notre partenariat avec l'UIA, ce Rule of Law Award montre un engagement fort pour l'amélioration de la société. J'espère qu'il continuera à inspirer les professionnels du droit à travers le monde et je veux présenter mes sincères félicitations au nom de LexisNexis à M. Saïdek Noureddinov.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. Позвольте мне, во-первых, от своего имени поприветствовать всех вас и выразить слова искренней благодарности за то, что вы дали такую высокую оценку моей скромной деятельности и пригласили меня принять участие в 61-м Международном ежегодном конгрессе. Знаете, данная награда – это не только моя награда, это награда всех тех людей, которые искренне верят в принципе верховенства права и борются за права и свободы человека. И сегодняшнее мероприятие – это яркий пример того, что в мире есть очень важная идея, которая объединяет людей независимо от их национальности и стран. И эта идея заключается в продвижении верховенства права. Идея, которая выступает в качестве маяка и путеводителя для многих из нас. Я всегда верил, что я, как индивид и как личность, также смогу внести непосильную лепту в защиту прав и свобод человека. И поэтому в начале своего профессионального карьеры я избрал путь судьи, считая, что независимая судебная система является одним из ключевых элементов в концепции верховенства права. Однако позже я пришел к выводу, что помимо важности справедливого судебного разбирательства как механизма обеспечения прав и свобод человека, немаловажной является роль адвокатского сообщества, которое выступает в качестве своего рода ключевого барометра имплементации принципа верховенства права в стране. Поэтому я решил посвятить свою жизнь жизнь именно адвокатуре и ее укреплению как важного института, способствующего продвижению верховенства права в Таджикистане. Уважаемые коллеги, адвокатура Республики Таджикистан за последние 4 года прошла крайне сложный этап реформ, и мне пришлось быть активным участником данного трансформационного периода, в рамках которого приходилось решать сложные и крайне противоречивые проблемы. Все усилия, которые предпринимались с моей стороны и стороны моих коллег, единомышленников, были направлены в основном на то, чтобы гарантировать в рамках проводимой реформы соблюдение общепризнанных международных стандартов адвокатской деятельности, в том числе продекларированных в общих принципах для сообщества юристов, принятых Международной ассоциацией юристов 20 сентября 2006 года в городе Чикаго. В частности, одной из сложностей, возникшей на этом пути, стало обеспечение независимости адвокатуры от органов исполнительной власти, поскольку в рамках нового законодательного положения квалификационная комиссия адвокатов отныне функционирует при Министерстве юстиции Республики, что, на наш взгляд, является неправильным и подрывает реальную независимость адвокатуры. Другим проблемным аспектом в рамках проводимой государственной реформы стало введение жестких и незаконных, на мой взгляд, законодательных ограничений, которые стали причиной того, что сотни профессиональных адвокатов оказались за пределами профессии навсегда. То есть в закон были включены положения, которые запрещают кому-либо получить доступ к профессии адвоката в случае, если он хоть раз в своей жизни привлекался к уголовной ответственности
при этом, что не был позже осужден судом, либо его судимость была погашена в связи с истечением срока давности. В качестве яркого примера я здесь могу привести случай с одним из выдающихся адвокатов нашей страны, который в 80-е годы прошлого века, то есть более 35 лет назад, по неосторожности совершил автоаварию и был оштрафован. И теперь, согласно нового закона, ему запрещено заниматься адвокатской деятельностью. В целом, подобного рода ограничений в новом законодательстве страны очень и очень много. Но несмотря на это и несмотря на тот правовой беспредел и неблагоприятные обстоятельства, сложившиеся вокруг таджикской адвокатуры, мы не опускаем руки и активно выступаем и боремся за основные общепринятые ценности и принципы адвокатуры, которые в том числе пропагандируются и продвигаются Международным союзом юристов. И самое важное, что мы постоянно чувствуем поддержку и помощь со стороны прогрессивного международного сообщества от вас, дорогие коллеги, в отстаивании верховенства права, наших общих универсальных ценностей. И сегодняшнее мероприятие этому яркое подтверждение. И в конце хотелось бы заверить вас, что в ближайшее время Союз адвокатов Республики Таджикистан предпримет все возможные усилия со своей стороны для того, чтобы стать активной и неотъемлемой частью Международного союза юристов и других ведущих юридических ассоциаций в целях объединения наших усилий по продвижению верховенства прав и прав человека на глобальном уровне. Ташаккур, thank you very much. Спасибо. Thank you very much, Pascal, Loïc, and Seidberg. We now address the difficulties you have and the importance of your work. Et maintenant, je voudrais présenter encore une autre fois notre président, Laurence Vry. Chers amis, grâce à l'UIA, je viens de vivre une année marathon avec 43 voyages qui m'a permis de rencontrer de nombreux avocats passionnants et engagés. De ces rencontres, j'ai retiré la conviction que notre profession allait devoir faire face ces prochaines années à de nombreux défis et je voudrais, rapidement, vu le temps qui m'a été alloué, aborder deux d'entre eux. La défense et la promotion de l'état de droit. Nous venons d'honorer notre confrère tadjik. Il est véritablement l'exemple de ce qu'un avocat doit être et du combat qu'il doit être prêt à mener pour la défense de l'état de droit. Il n'est pas le seul à mener ce combat. De nombreux confrères font de même dans leur pays, souvent au risque de leur intégrité, de leur liberté, voire de leur vie. Je pense bien entendu à Walid Abou Al-Kahir et à Mohamed Al-Roken, mais pas seulement. Parmi les dernières interventions du UIA, il y en est une qui est tout à fait représentative. Il y a quelques semaines, près du tiers des avocats de la République des Maldives ont été suspendus pour une durée indéterminée par la Cour suprême. Pour quel motif? Ils avaient signé une lettre collective adressée au procureur général lui faisant part de leur inquiétude face au non-respect, pour les opposants au gouvernement, du principe d'un procès équitable. Nous avons donc écrit, et la réponse que nous avons reçue du ministre de la Justice a été que la décision avait été prise par l'organe compétent et en conformité du droit national. Il est très inquiétant de constater que dans plusieurs pays, alors que par le passé le pouvoir exécutif assumait ces violations de l'état de droit, aujourd'hui il tente d'apparaître comme respectable
en justifiant ces violations de l'état de droit par l'existence d'une base légale interne. On rappellera donc, chaque fois que c'est nécessaire, qu'il n'y a pas d'état de droit dans un pays dont les lois ne respectent pas les principes fondamentaux universellement reconnus et qu'être un État membre des Nations Unies implique le respect des principes de la Havane sur la protection des avocats. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est l'impact des nouvelles technologies sur l'exercice de la profession d'avocat. J'ai décidé d'attirer votre attention sur cette question car j'ai rencontré cette année de nombreux confrères qui continuent à penser qu'ils ne sont pas concernés. Pour illustrer la question, je vous propose de regarder un bref reportage de la télévision suisse romande qui a été diffusé sur les ondes il y a quelques jours et qu'on m'a autorisé à vous présenter ce soir. Avant toute chose, je souhaiterais m'expliquer. Imaginez un tribunal où vous ne plaidez devant personne, ou plutôt, comme dans ce film, face à un robot qui analyse mot après mot vos arguments. Avec effet immédiat. Pardon, non, mais je vous explique. J'aimerais bien expliquer ce que la matrice de personnalité indique un risque de 78,3% de régression vers d'anciens schémas comportementaux, vol de véhicules, agression à main armée, rébellion lors de l'interpellation. Ce juge électronique analyse ensuite les lois, compare votre cas à des affaires similaires. Avec tout cela, il vous juge innocent ou coupable, sans qu'aucun être humain n'ait eu à s'occuper de vous. De la science-fiction? Pas tout à fait. Dans ce bâtiment parisien, une entreprise travaille à rendre la justice plus efficace, presque automatique. Son nom donne le programme Predictis. Est-ce que je vais gagner un procès? Combien est-ce que je peux gagner? Combien est-ce que je peux perdre? Quand je suis une entreprise, combien dois-je provisionner? Jusqu'à présent, si on voulait faire cette analyse et répondre au client en lui disant quelles étaient ses chances de succès, le montant qu'il pouvait gagner ou perdre, il fallait une armée de stagiaires capables de lire et de faire à la main tous ces petits processus d'analyse et de collecte pour ensuite en faire une moyenne, une médiane ou l'information qu'on souhaitait. Aujourd'hui, ça s'est automatisé, ça prend 30 secondes. En d'autres termes, la justice prédictive permet de connaître le taux de chance de remporter un procès, les montants qu'on peut gagner et surtout les arguments qui ont fait mouche. Donc on va prendre un cas réel qui est assez intéressant et qui avait été un vrai cauchemar pour les avocats à chiffrer. Ce cas, vous l'avez peut-être eu en Suisse, c'est le cas de l'amiante. L'avocat a la possibilité d'entrer différents mots-clés. Donc vous pouvez par exemple choisir sur le filtre depuis 2012, cliquer dessus, et ça va, comme je vous le disais tout à l'heure, sélectionner les décisions qui ont été rendues depuis 2008. Le logiciel Predictis va fouiller parmi des millions de jugements pour trouver des cas similaires. En quelques secondes, il vous donne ce chiffre, 54%. C'est le taux de chance de gagner votre procès. Mais le programme va plus loin, il vous permet de trouver les arguments qui ont le plus de chances de convaincre le juge. C'est pas là du tout pour automatiser la justice. Au contraire, si votre objectif c'est de convaincre le juge, ce que vous souhaitez, c'est le meilleur argument. Et dans ces arguments est en train d'en souvenir une nouvelle catégorie, qui est une argumentation de type statistique, qui est extrêmement probante et peut avoir un impact. Si vous doutez, testez. Si vous mettez, je sais pas moi, fumeur, vous vous rendez compte que vous avez 0% de chance. Un résultat qui pourrait faire dire à un avocat que votre cause est perdue, qu'il ferait mieux de ne pas vous prendre comme client. S'il s'avère que mon client était fumeur, clairement là, il faut que j'aille chercher un autre préjudice et rentrer sur la machine les différents arguments que je suis en mesure de faire prévaloir. Et là, l'enjeu, ça va être de tester le scénario optimal pour défendre son client. En France, la machine est en route. Une loi donne accès à tous les jugements en open data, une mine d'or pour ces entreprises. Le gouvernement d'Emmanuel Macron soutient ces démarches. Des tribunaux publics ont participé au test de Predictis parce que ces innovations rendent la justice moins chère et désengorgent les tribunaux. Et en Suisse, chez nous aussi, on s'intéresse à ces questions. Nous sommes à Zurich. Dans cette boîte de nuit, un marathon un peu spécial réunit pendant 2 jours avocats et hackers qui inventent le futur de la justice. Là, on ne parle pas forcément de justice prédictive, mais d'automatiser le droit. On a beaucoup d'avocats qui peuvent être au départ un peu sceptiques de ce qui se passe. Et en fait, si on n'embrasse pas cette nouvelle technologie, on va très vite être dépassé. Ce groupe de romans travaille sur des contrats intelligents qui, en cas de problème, se règlent automatiquement sans passer par un juge. Il faut s'imaginer, c'est un marché immense, vu tous les contrats en fait, qui existent, tous les contrats qui pourraient être automatisés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une révolution qui va arriver. Tous les domaines du droit sont touchés. On peut désormais mandater un avocat comme on commande un taxi Uber.
On voit ça en Suisse avec un site qui s'occupe de divorce en ligne à Genève, un site qui s'occupe de permettre à des gens de créer des contrats simples, de travail, de prêt, automatiquement. À Zurich, on voit avant tout le potentiel économique de cette robotisation, mais on sait aussi que le droit n'est pas un domaine comme les autres. Il faut aussi faire un peu attention à ce type d'algorithme. Par exemple, aux États-Unis, on a des algorithmes pour prévoir le taux de récidive. Il se trouve que si on a une femme noire de 20 ans, on aura une prédiction de taux de récidive très importante, même sans aucun antécédent judiciaire. Et ça, c'est des dérives auxquelles il faut faire attention. Alors, plus efficace ou déshumanisé? Nous avons montré le logiciel Predictis à un défenseur du plaidoyer pour qui la force de conviction est la clé d'un procès. Maître Bonan. Mais l'évolution, c'est quoi? C'est l'ordinateur qui dira le droit, à peu près? Ouais. Oui, d'accord. Pour lui, le jugement est sans appel. La justice n'est pas un calcul de probabilité. Et de la réduire à la statistique ou à ses probabilités, c'est à mon sens la mutiler. Chaque cause est une cause unique, il y a des paramètres uniques, même s'il peut y avoir des résonances. La justice, ce n'est pas simplement le fait qu'elle soit rendue, c'est aussi comment elle est perçue. Comment allez-vous percevoir la justice, l'arrêt qui tombe, en vous disant que ce n'est pas des hommes qui l'ont rendu, c'est des machines qui l'ont sécrété? Des États-Unis à l'Europe, le droit fait sa révolution. Un mouvement qui va bouleverser une institution profondément humaine, quasi immuable. Mais un mouvement risqué. Est-ce que nous accepterons une justice moins humaine? Est-ce que nous accepterons d'être condamnés par une machine? Accélération du rythme cardiaque détecté. Souhaitez-vous un cachet? Non. Il ne fait absolument aucun doute que les avocats vont vivre la même évolution que les commerçants, par exemple. Vous avez tous vu que de nombreux commerces doivent fermer parce qu'ils sont concurrencés par le commerce en ligne. Ça va nous arriver aussi et il va falloir que nous nous habituions à travailler en ligne aussi. Les robots ne remplaceront certes pas les avocats. Ils leur apporteront une aide pour les libérer de certaines tâches, ce qui diminuera le temps consacré au dossier et donc le prix de leurs prestations, permettant ainsi de faciliter l'accès à la justice pour un plus grand nombre. Mais pour réussir dans leur métier, les avocats devront alors se former afin de comprendre la technologie et les problèmes de cybersécurité, les nouvelles règles du marché et collaborer avec d'autres professionnels car les différents métiers sont de plus en plus techniques et compliqués. La technologie n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour atteindre un objectif, un moyen que les avocats doivent absolument s'approprier très rapidement pour ne pas être distancés. In conclusion, I would like to tell you a few words about the Geneva meetings we had last June. We have initiated the festivity for the 90th anniversary of the UIA with a meeting at the United Nations building dedicated to refugees and the assistance lawyers and bar should give them, as well as with a gala dinner. Wishing that this important anniversary allows us to do something concrete for refugees, I suggested that the UIA members give pro bono hours to the International Red Cross Committee for its activity in favor of displaced persons and refugees in more than 80 countries. You have been fantastic. We have collected 850 hours from colleagues from 26 countries. It's incredible. Thank you very much. I thank you really very much, and I would like to call the people who did not already participate to do it now before the end of this Congress. You have in your bag a form you can fill and deposit in the exhibition center at the UIA boutique. I hope you will join us. It's an incredible help for the International Red Cross Committee. You will see that you can cross the activity you are ready to do and the number of hours you are ready to give with a minimum of 5 hours, because with less than 5 hours you cannot do anything. So I would like to suggest that you participate to that. By the end of the Congress, we will give everything, and I will transmit the list of all the volunteers to the International Red Cross Committee, which asked me already to thank you very much for this wonderful help.
Now, I have finished my speech. I will give you some more information at the closing ceremony. I wish you a wonderful Congress. Thank you very much. Thank you very much for your words, Laurence. Now we address how scary the future is with robots taking over our positions. And I encourage you as well to please give some hours to pro bono work and do it before the end of the Congress, as our president said. Maintenant, je voudrais présenter Maxime Delhomme, qui est directeur adjoint de l'IROL, de l'Institut pour le Rule of Law, et qui est le président de Jacques Leroy Prix. Le Jacques Leroy Prix, c'est un prix qui s'adresse a los estudiantes de droit. También quiero presentar a Ángel Sánchez. Ángel Sánchez es el presidente del Comité para los Jóvenes de la UIA y también es miembro del jurado del premio Jacques Leroy. El escenario es vuestro. Bonsoir. Malgré les ordinateurs, le prix Jacques Leroy permet à des jeunes de montrer qu'avec des mots, on peut encore réfléchir et que ce n'est pas simplement une question de statistique. Alors, après Serge Théophile Bambara l'année dernière, Mateusz Ricci Portela va recevoir ce prix. Il va être présenté par Ángel Sánchez Frère. Mais simplement, il faut que tout le monde fasse part de l'existence de ce prix, qu'on ait des candidats, qu'on ait de la poussée, parce que c'est eux qui assurent notre avenir. Voilà. Ángel, est-ce que tu veux bien présenter? Merci, Maxime. Buenas tardes a todos, queridos compañeros y amigos. Tengo el honor de asumir la responsabilidad de dar este discurso este año en sustitución de mi querido maestro, amigo y mentor en la UIA, Juan Antonio Cremades, quien hasta este año había presidido este jurado, pero en esta ocasión no ha podido acompañarnos. El jurado del Premio Internacional Jacques Leroy sobre Derechos Humanos y Mundo de los Negocios ha estado presidido este año, en su 8ª edición, por Maxime Delhomme, y los vocales hemos sido Romina Bossa Abiven, Samantha Davis, Carlos Fatás, Julie Goffin, Jérôme Roth, Serge Bambara, que fue el ganador de la edición del año pasado, y un servidor. El tema este año se denominaba explotación de recursos naturales y respeto de los derechos humanos. Los miembros del jurado éramos muy conscientes de que el tema no era en absoluto sencillo. Quizás ello ha tenido su reflejo en el reducido número de trabajos que hemos recibido este año para valorar, tan solo 9. Pero como siempre lo que no ha variado es la diversidad de las nacionalidades de los candidatos que se han presentado. 2 procedentes de Italia, 1 de Serbia, Francia, Chad, España, Honduras, India y Brasil. Y en cuanto a las lenguas de los trabajos, sigue predominando el inglés. Este año han sido 6 en inglés, 2 en español y 1 en francés. Pues bien, tras unas deliberaciones muy reñidas, el jurado decidió que el candidato ganador de la 8ª edición del Premio Internacional Jacques Leroy fuera Mateusz Ricci Portela, brasileño, 22 años, estudiante del IBMEC Law School en Río de Janeiro. El título de su trabajo, en inglés, 10 Measures to Promote Respect of Human Rights by Natural Resource Companies Grounded on Philosophy, Economics and the Law. Después de una interesante reflexión sobre casos prácticos a los que aplicaba estos principios filosóficos, económicos y jurídicos, Mateusz nos proponía 10 soluciones, 10 medidas, que paso a leer en inglés literalmente. Adoption of corporate policies that respect human rights, including explicit support for human rights declarations and treaties, such as the Universal Declaration of Human Rights. Creation of corporate codes of conduct, compliance based on respect for human rights. Creation of channels allowing local populations to be heard before any action is taken. Inclusion in their contracts of clauses ensuring respect for fundamental human rights
and for international conventions. Disclosure, whenever possible, of contract clauses that impact human rights. Acceptance of reports from international organizations that promotes human rights, that can provide a base for potential oversight. Commitment not to use local armed force in armed conflict zones, regardless of purpose. Commitment not to submit the interest harmful to society. In the event of actual or threatened human rights violation, including by local governments, protest with the relevant international organizations. Y la última medida, commitment to immediately cease and fully remedy any damage if human rights violation do occur. Pero antes de acabar este pequeño discurso, debo contaros un secreto. Mateusz no es un candidato cualquiera. Mateusz no es el perfil habitual de candidato al premio Jacques Leroy. Mateusz, a pesar de su juventud, es ya un habitual de los congresos de la UIA. El año pasado en Budapest fue su primer congreso y viene normalmente con su familia, que está aquí en primera fila, sus padres, su hermano, su hermana, todos ellos familia de abogados en Río de Janeiro, el despacho Portela Advogados. Y es aquí donde debo haceros una revelación, que ya hice al jurado, por cierto, en su momento en las deliberaciones para garantizar que yo era imparcial. Y repito aquí, Mateusz además es colega mío. Mateusz y su hermano son habituales jugadores del partido de fútbol que organizamos todos los años en el Congreso de la UIA y perdemos, por supuesto, pero lo pasamos estupendamente. En definitiva, con este premio el jurado no solo ha reconocido que el trabajo de Mateusz ha sido el mejor de los presentados, sino se ha pretendido además reconocer y premiar la fidelidad del que posiblemente sea hoy el congresista más joven de la UIA. Por tanto, muitos parabéns, Mateusz, e muitos parabéns à sua família. Obrigado. Ladies and gentlemen, good evening to you all. As I was already introduced by Angel, my name is Mateusz Rich Portela. I'm Brazilian from Rio de Janeiro, and for me it's a great honor to be the 8th winner of the Jacques Leroy Prize. We know that no victory is won alone. In my case, it wasn't any different. Without the help and effort of several people, none of this would be possible. So today, I would just like to thank you. First of all, I'd like to thank God. The fear of Him is the beginning of wisdom. I thank the UIA, especially my friend Angel, for the great opportunity, and to the law firm Portela Advogados, which I am an intern at. I thank my relatives present here who have always shown unconditional support, believed, and invested in me. And last but not least, I would like to thank all the teachers who assisted in my training, especially my brother, Rafael Rich Portela, who guided in the preparation of the paper. I invite everyone to get to know about my paper at the Business and Human Rights session. Thank you again. Thank you very much to all of you, and congratulations, Mateusz, in your prize. Now we are going to watch a video where heads and chairmen of international organizations wish the UIA a happy birthday. So I wish you all enjoy the video. Happy 19th anniversary. Keep on the good work.
Happy birthday, UIA. Bon 90e anniversaire à l'UIA de la part du barreau de Paris. Excellent 90e anniversaire. Bon anniversaire à l'UIA. Je lui accorde encore plus de 90 ans. I'm honored and pleased to wish happy birthday to the International Association of Lawyers, the UIA. So happy birthday to the UIA on your 90th. I wish you a very happy birthday with your 90 years, and I hope that we can work together for many years to come. Felicidades a todos los miembros de la UIA. الخدمة هذه القيم تبقى الاتحاد والتأمين. À bientôt pour les 100 ans de l'UIA. Felicitaciones por el 90 aniversario de la UIA. Happy 90th anniversary to the UIA. Joyeux anniversaire pour ses 90 ans à l'UIA. Gracias a todos por venir. Thank you very much for being here. I'm sure we're all going to enjoy and have fun and learn a lot in this Congress. Por favor, no os olvidéis de devolver los auriculares antes de pasar al cóctel y que durante estos días tendréis regalitos o podemos decir detalles que os recordarán el cumpleaños de la UIA, es decir, el cumpleaños de toda nuestra organización y de nosotros. Now, please enjoy the cocktail that is waiting for you and thank you for coming. Enjoy.